Liyabingelelwa ibandla ekuseni ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga ukuhlabelela kwebandla okuhle kunye lokuhlatshelelwa kweqembu leVessels nxa libizwe kuhle ibizo. Sithanda ukubonga uNkulunkulu ngale ekuseni ukuthi asihlanganise njengemuli yakhe. Sifika esihlothini sokugqiba iviki lapho abesifunda khona kakhulu sikhangele impilo uNkulunkulu ayikhangeleleyo ezimulini. Njengendlela yakugqiba ke lolu hlelo sizakhayela indaba yethu encwadini kaSambulo sahluko ngesika 16. Sambulo libhuku lokucina eBhayibhelini. Kulabanye enhlala babona nxa bevula iBhayibheli baqala bakhangela ukuthi kupage bani. So to make things easy for you, just go to the last book of the Bible. Abanye amaBhayibheli abajayelanga kakhulu. Abanye bazaze befe futhi bengawajayelanga. Lamhla efile uyangcwatshwa lalo lokho elilisha brand new. So uncedisa abanjalo, just go to the last book of the Bible, Revelation kulapho esikhona. Khononke ngidelaya ngikholwa ukuthi ibandla selifikile kuSambulo 16. Siza consider i-passage evela ku verse 17, verse 18, verse 19, verse 20 up to verse 21 through. Siza phika 1, 2 or 3 lessons so si explain yonke ngoba i-passage egcweleyo, very pregnant passage. So siza phika ulutshwani okuqondana la lesi sikhathi uNkulunkulu asihlelileyo lapha. Ngizafunda lapha ngibala ngeBhayibheli lesikhiwa enhlizweni kodwa ngizaphumisela ngesindebele. So ngangizwa ngingani ngiyagagasa kusiko kwehlule kuba iBhayibheli kudinga amabala esindebele angafithela laphana. Siyabonga siyafunda laphana la umnye la ukhangele kwelakhe laphana. Sambulo 16 verse 17. Ingilosi yesikhombisa yathululela okusemganini wayo emoyeni. Ngezwa ilizwi elikhulu livela ethempelini ezulwini esihlalweni lisithi sekwenzakele. Kwazwakala imsindo lokuduma lokubaneka kumbe ukuphazima. Kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu, ukuzamazama okwesabekayo kulamandla okungakaze kwenzakale selokhu umhlaba waba khona. Idolobho elikhulu lehlukaniswa laba iziqa ezintathu. Kwathi lezo ziqa zawa. IBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa nguNkulunkulu ukuba linikezwe iwayini yolaka lwayo. Verse 20. Izihlenge zonke zasuswa, izintaba azizabe zisafunyanwa. Isiqotho esivela ezulwini sawela abantu. Isilinganiso sesisodwa salo silingana lethalenti elilodwa. Abantu bamthuka uNkulunkulu ngoba uhlupho lwesiphepho kumbe lwesiqotho lwalulukhulu njalo lwalusesabeka kakhulu. uNkulunkulu abusise ukufunda kwelizwi lakhe. Amen. Isihloko sethu sithi sona lungiselela ukuzwa umdumo. Prepare to hearken to thunder or prepare to hear thunder. I don't know ukuthi uzakufaka kanjani. Asicimezeni sikhulekeni. Baba wethu osezulwini ekuseni siyabonga umusa wakho lothando lwakho sivezele lona empilweni zethu ukuthi size lapha njengemuli yakho sizobuthana sikuzwe ukhuluma lathi. Libe liliviki elide lihlangane lalo lento eziningi. Abanye siyagulelwa, abanye sivela ezimulini okulobunzima obumangalisayo, impilo yakhona kayimnandi. Abanye siphakathi kwesikhathi esinzima, abanye ngabaphakathi kokudinga imisebenzi, imume esiphakathi kwayo. Abanye bayagulelwa, abanye ngabazintandane kulabafelokazi, kulama single parents lapha. Abanye ngabaphakathi kwemtshado okunzima kangaka. Ngiyakhuleka ngale kuseni ukuthi sihlanganise njengemuli yakho emumweni le echiyene esiphakathi kwayo sonke usenze sibe mulinye bese sisizwa injongo yelizwi lakho. Umthandazo omkhulu ukuthi ngemva kwaleli viki esiligqiba namhlanje siyenelise ukuthi ezimulini siyephila ngendlela okhangelele ngayo kanti ke silungiselela imuli enkulu kumbe umuzi ozayo lapho esakuhlangana singaphindi sihlangana lezi inhlupho esihlangana lazo namhlanje. Bana lathi kwena le inkonzo usiphathise ngobukhona bakho, usikhuzela amadimoni ngemihlobo echiyeneyo angasiphazamisa ukuthi sizolana leli lizwi.
kungumthandazo ekucineni kwaleli lizwi bese siphila ngentando yakho ensukwini ezimbi kangaka esiphila kizo ngoJesu siyakhuleka. Amen. Just a brief background. It's not my first time lapha ukuthi ngichumayele ngebhuku likaSambulo, so okunye lokhu i-revision, so I'll just give very brief background to the book of Revelation. Nxa sikhangele iBhayibheli lonke ke lisivezela uJesu Kristu. The whole Bible is the revelation of Jesus Christ. However, this revelation is summed up and concluded in the book of Revelation. So iBhayibheli lonke lisivezela uJesu Kristu, kodwa kuvezwa lokhu kaJesu Kristu kufinqiwe kwalumbaniswa kwathungelwa ndawonye kwazikiswa kwajuliswa ebhukwini likaSambulo. This is where all books of the Bible meet and end. Nxa sikhangele ibhuku likaSambulo kulapho ke amabhuku wonke eBhayibheli afika axhumane amunye ahlanganyele khona. Nxa sikhangele leli bhuku likaSambulo, the book is written in codes. Ngike ngakuthinta ngaphambilini lokho ibhuku leli libhalwe ngama codes. However, the message of Revelation is not in the codes. Uzahlangana le mimoya emithathu, uzahlangana le mpawu eziyisikhombisa, uzakuhlangana lamacaco ayisikhombisa, uzahlangana lo mama ogadisilo, uhlangana lo mama ombethilanga, konke lokhu ngama codes. However, I'm saying the message of Revelation is not in codes. The message is clearly stated in Revelation 1 verse 1. The book is the revelation of Jesus Christ. So the book of Revelation is not a revelation of beast. Kayisilo bhuku lokuvezwa kwezilo bandla elithandekayo. Ngambona abantu banye sebethumela ama message ku WhatsApp bethi bona kule number eqalisa ngo263 772 966 inumber leyo ungayamukeli luphawu lwesilo sure kambe ngokuyi40 years kwakho lokuyi27 years kwakho. Can you really counteract the devil with more than 6,000 years experience? Uhlubone nje ukuthi ukungazi bakithi abadala abaqinisile ukuthi kufana lokufa. So bakhona abanye njengomposo Paul atsho ukuthi ezinye nje izidumbe ezihambayo. So ngabona abantu abathumeza ama message enjalo abanjalo yilabana abahambayo kodwa nje abalamahlula labana abasemathuneni bona nje ukuthi izidumbe esaphefumula but no difference at all. So this is the message of Revelation is not in codes, is not. I've seen people specializing ekufundeni ngama Jesuits lezilo. This is not the message of the book of Revelation, but however, it is because of the love of Jesus Christ that he reveals the beast. Kungenxa yothando lukaJesu Kristu ukubana uyasivezela isilo. Now when you look at the book of Revelation, the book is written in such a way that it takes for granted that the reader is aware of other parts of the scripture. Ibhuku leli ngendlela libhalwe ngayo libhalwe ngabomo likuchaya indiva ukuthi lo olibalayo uselolwazi lwalezi ezinye lalawa amabhuku eBhayibhelini. I will give you an example. Zahlangana lebhuku lisikutshela kuphela ukuthi kwabonakala owesifazana. The book takes for granted ukuthi you are now aware ukuthi owesifazana umeleleni eBhayibhelini kusiprofeti. Liza kutshela iBhayibheli ukuthi kwabonakala isilo kalisakuchasisele kuSambulo because the book takes for granted that you have already read these other parts of the scripture. So uyakwazi ukuthi isilo simeleleni. Uzathola khona ngale kukhulunywa ngengilosi. The book takes for granted that you are aware ukuthi an angel represents a messenger of God. So the book takes for granted that the reader has read other parts of scripture. Uzathola ukuthi when you look at the book of Revelation, it's very interesting ngoba namhla sikhuluma ngezimuli. Ngilokho engikubona nxa ngikhayela ibhuku likaSambulo. Ungabuyela ekuqaliseni ngale kuGenesis sibona izimuli break apart. Now iBhayibheli is introduced sesibona uEva esekhuluma lesihlahla, but as a Bible student, my major worry is where was Adam when Eve was speaking to this snake? So in the book of Revelation, the first thing that the devil did to the families was to split the families apart. And as I'm standing today, this problem yahamba throughout the ages. It was worse. David, it was worse as we went throughout the ages. It's even worse today. As I'm speaking and standing in front of the church today, ngikhuluma lomunye umzalwane kaThesi okusame scenario uEva lo Adam babephakathi kwayo. Omunye uzangibuza ethi kathi ukhuluma ngani mfowethu? Ngithi mina ngiyakhuluma namhlanje ebandleni kulo mama ohlezi lapha
ongilaleleyo ubaba kakho use-South Africa, kulobaba ohlezi lapha ongilaleleyo mhlawumbe umama kakho use-Madagascar, kulo mntwana ohlezi lapha ongikhangeleyo abanye le face kamama kayazi uyazela kuma-pictures. This is what the devil did in Genesis. The first attack kuma-family was to split the families apart. He knew that when the families are splitted apart, they are weak. Uyathola uma ngena kanjani. So sibona u-Eva lo Adam. So most Bible students, they agree ukuthi the problem was not ekudliweni kwesihlahla. The major problem was ukwehlukana kuka-Adam lo-Eva. However, I am alarmed and amazed nxa sengikhangele ebhukwini likaSambulo ngoba I see families reunited again. Bible lithi nxa sesikhayele kuSambulo ngale kasiyi kwehlukana sizakuhlala inaphakade yonke. When you look at the book of Genesis, we see hatred creeping in the families. As I'm standing right now in front of you, it won't shock me, neither will it shock you nxa ungumuntu obalayo olandela izinto ukuthi khathesi ukhona umzalwane ohlezi la ongakhulumisani kuhle lo mfowabo wazalwa bonke semama sembaba kumbe ngubaba lo mama kakukhulunyiswana. Bengingalenze lenye experiment, kodwa experiment le izangichayisa ngabadala, so thini ngingayenzi kodwa ngilitshele yona. Bengizalenzela a very simple experiment. Kulabantu lapha e-church abathi bechada komunye umnyaka, angikwazi kwakuyi-15 years ago kumbe 10 years ago, bangena lapha ababengekho emchadweni ngeSunday yangikhona kumbe ngeWednesday yangikhona, bathi be-introduce kwathiwa sizacela uMr and Mrs Moyo abachade last week besukume. Ngendlela abasukuma ngayo kwakungathiwa ngabantu abanamatheleneyo, so wawungeke ubone ukuthi uMr Moyo ucina ngaphi uMrs Moyo ucina ngaphi. But today same couple, uMoyo uhlezi la, umama uMrs Moyo le ekhoneni. That physical distance is also true. That distance is there. It's existing even in the family. I won't do that experiment. It's a dangerous one, but sengilitshele ngayo. So hatred in the families, inzondano phakathi kwezimuli. Sibona uKain ezonda umfowabo with no reason. Umfana uzenzelo kwakhe la uzenzelo kwakhe, but sibona ihatred ingena. But when we look at the book of Revelation, we see emzini omutsha lapho kuthiwa uthando luzabe lubusa, akusela nzondano, inzondano konke kuyachabalala lomhawu kungaphandle kweJerusalem elitsha. When I look at the book of Genesis, I see death creeping in the family. The first funeral, it attacked the family. The family was most attacked. And as I'm looking today, nxa ngikhangele ngiyabona abanye abantu bengibhodisa amehlo lapha, labanye kade bengahlabeli ngoba siphila esikhathini when death is now the order of the day. So death has affected families. As a result, kulabantu namhlanje abalama title angekho ku birth certificate okuthiwa ngama widows, widowers, orphans. These are titles that are not even there recorded anyway, but because of this problem esayifesayo esukela egadini yase-Eden, namhlanje abaningi silama title ekade singawakhangelanga. But when I look at the book of Revelation, ngibona iBhayibheli sithi there will be no more death, no more separation. Akusayi kuba lokwehlukana, akusayi kuba lokufa futhi. When I look at the book of Genesis, I see families splitting apart. iBhayibheli ithi uKain wasuka wahamba wahle wayale. There are some people abahleziyo khathesi who splitted with their family loved ones. Abanye they will never and ever meet again. Abanye even sesifika ezulwini, their family members won't be there again. But when I look at the book of Revelation, I see the great reunion, the reunion of all times. This is where our trust this morning is, where we need to go and strive to reach that great union. Sidinga ukuthi siyezamelela sifuqizele ukuyafinyelela kulowo mbuthano esingasoze siphinde sehlukane khona. Quickly, when I look at the author of Revelation, I see a big lesson okumele isihambelayo ngitsho lasezimulini zethu. Because when you look at the author of Revelation, this is the same gentleman owabhala ibhuku lika 1st, 2nd and 3rd John. So we revision kwabaningi lokho sonya ngikhuluma ngigijima. And again, he is the same gentleman owabhala the gospel according to John. He is the same gentleman who wrote the book of Revelation. This is the same gentleman who was an apostle of Jesus Christ. You remember ukuthi kusekle abafundi bakaJesu abalitshumi lambili. This one, John, was the youngest of all the 12 disciples, number one. Number two, he was also the young brother to James,
they were the sons of Zebedee. Number 3, these were the gentlemen, Lobutwake, who were later on termed by most Bible students as the sons of thunder, Amadodana Omdumo, because of their violent temper. Now, when I look at John the Revelator, it is amazing how the grace of God can be, because it transformed a man who was a man of thunder to be an apostle of love. And how amazing the grace of God can be. Musa kaThixo ommangalisa kangaka owaguqula isigebenga ngakutshela abanye lani ngizalitshela lokho. This is the same gentleman ungafunda amabhuku. It's interesting. Let me just share this one with you. Indoda leyi kuthiwa yayisinga kuthola uthiya inhlanzi lapha babele ndawo yabathiya khona inhlanzi lobhuti wakhe. Ingakuthola uthi inhlanzi khona laphana iyakwekela ifika izihlalele ethe distance ayikukhulumisa ayikubingeleli iyakwekela uthiye uqede nxa suqedile laphana usugoqa ukuthi suhamba laphana uyasondela fika athi siyabonga, thank you very much, usungachiya ke inhlanzi zethu lapha. One word oyikhulumayo, you are history, you are gone. This is the same gentleman in his old age, Ephesus, wayengu-church elder, wayethenga nikwa ipulpiti, wayezwakala kuphela athi bantu abami thandanani, ngilobela lokho thandanani. Behold what manner of love that God has given us. How amazing the grace of God can be. So when I look at the author of Revelation, ngibona isifundo esiqhakathekileyo esimile sithwala esihambelazo ezimulini. Kulabantu, you see, when Jesus looked at this gentleman, people, when people looked at John the Revelator, they saw a man of thunder. But when Jesus Christ looked with a microscopic eye, uJesu ekhangele uJohn lo ngelihlo eliyi-microscope, he saw beyond a man of thunder and saw an apostle of love. Thus he gave him a chance for 3.5 years to learn more of the grace of God. This is the same manner mama okumele ukhangele ngayo ubaba ongabuyi echurch. You see, I went to preach somewhere kwelinye ikhanzo uzengiqamba indawo yangikhona sathi sibhoda singena phakathi komuzi omunye umama uyangitshela mama lilunga lebandla very active uthi mina ubaba wangikhaya mfundisa lwana yithanka vele ungatshona uzichithela lesikhathi vele ngendlela nathi ngathi there is not. So this is how we look at people most of the times, exactly like abantu abaphila ngesikhathi sika John bamthema the son of thunder. Namhlanje ungakhangela kulezi indawo esingayikuzo nxa sithumayela emabhawa kasingeni kuboshabhini ukini kasingeni labanye umama balapha labo baba labantwana balapha kabazihluphi ngokuthumayela ebantwini abahlala labo ngoba they've already disqualified them. But when God looks at us, he doesn't look at us at what we are presently, but he looks at us at what we can be in the future when we accept the grace of God. Nxa uNkulunkulu esikhangeli kasikhangeli ngalokho esiyikho khona namhlanje ngo-2018 kodwa sikhangela ngelihlo lokuthi nxa sithe satholwa sanikwa ithuba lokwamukela umusa kaNkulunkulu sizakuba yini ngesikhathi esizayo. Yilo ilihlo okumele sikhangele ngalo amalunga ezimuli esingelawo namhlanje lapha kuzasincedisa kakhulu in the immediate context of Revelation chapter 16. Nxa sikhangela usambulo chapter 16 generally ngizadlula nje kulokho ngigijima. Usambulo chapter 16 ke it's a chapter yonke. Whatever happens there, actually Revelation chapter 16 is the outpouring of the 7 last plagues. As I've already alluded earlier, the book of Revelation takes for granted that you are aware of other parts of the scripture. As a Bible student, I know very well that in the 7 last plagues is not brand new book of Revelation. When we rewind and go back to the book of Exodus, you remember very well in Zakumbuza, I will challenge you to go and read. There were 10 plagues that were poured in Egypt. Ama plagues, when we read, we realize that the first 3 plagues, they affected everyone. But the 7 last plagues, they never affected the children of God. So the book of Revelation takes for granted that we are 7 last plagues. So it's actually the 7 last plagues because the book takes for granted that we are aware of other parts of the scripture. So we are living in times of Revelation. Revelation. I am one person who is highly convinced that we live in times of Revelation
despise the book of Revelation and you do it at your own risk. Delela ibhuku lika Revelation uzokhela amalahle ekhanda ngoba lemthandazo ezakhulekwa eminye izabe siphambene lentando kaNkulunkulu. As I'm speaking to you right now ngihlala ngikhuluma kulabantu abanye abahlezi lapha echurch abangikhangeleyo abakhulekela ukuthi into zilunge zibe right, abanye bakhulekela lelizwe ukuthi ilizwe into zivuke zibe right, bahlezi bangikhangelela. Can I announce a disappointing message this morning? Things will never be okay. So that prayer is a prayer that can be prayed by a foolish person who is not aware of what he is doing. So sengikutshelile sungaqhubeka ukukhuleka kodwa ke kwazi into ekhuleka la mthandazo wakho awusozuphendulwe, you are wasting your time. You can at least do other things. Ngangcono pheka idelele kumbe uhlanyele okunye ubhinzi ungaba ngcono kulalokho ukukhulekela into zibe right. It will never be like that. Now the question is, when the 7 last plagues will be poured, where will be the people of God? The answer is very clear. People of God will be in 2 groups, 2 major groups, let me put it that way. Abanye babe semathuneni, abanye babe segangeni. We read, according to prophecy, before the 7 last plagues are poured, probation will have to close first. Umusa kumele uvalwe. So umusa nxa uvalwa sifunda kuprofesi ukuthi umusa uzaqala ngokuvalwa ebandleni lamasabatha. Ke nginike isibonelo lesengithanda ukusinika sizalidaka kodwa liqiniso ngizalitshela lokho. Elayinini engikhaya engihlala khona every Friday around 4 sokulanda 5 laphana kulamapostoli. Liyawazi amapostoli anti? Kulamapostoli babe sebehlabelela ingoma zabo khona phana behlabelela Jobo Mranda baba beka Jobo Mramba behlangebezisa batha omunye umama ohlala khona laphana ngiyamazi ulomsika wakhe uyabe sekhiphile umsika wakhe esewufake endleni kodwa ke contrary kulomsabatha uyabe lokho esemanda ilanga lichona abayibangikhona bangena le night ekuseni nxa betshayisa baya ku elders council abanye imsika yethula lelanga selitshonile kuyabe lokho kuthunywa umntwana kuthiwe hamba ulunguza kuliyeza okubomvu mama haya ilanga kalikatshoni. So what does it mean to me? This means ukuthi amasabatha aserious aphandle kulabaningi abahlezi lapha echurch abalezithupha zamasabatha kodwa impilo yabo kasoya amasabatha. Then kulabantu abaphandle abalezithupha zeziyoni nxa zikhona leze Lutheran leze Brethren abangikhona bezabuya aba very serious kukhona onke abakwaziyo. It's just a matter of time. So prophecy tells us ukuthi umusa ungavalwa esabatheni uzavula for a very short time uvulela abantu abaphandle then babuye babumbe team A1. By then America will lead the whole world to declare what is called a national Sunday law. In national Sunday law is already something that is already there. Kukhona emaphepheni, it has been signed. Kusele nje ukuthi ku declare where we are going to be forced to worship on Sunday. It's not our subject for today. I remember I once spoke about this subject kulena le pulpit efananayo. Nxa sekunjalo abantwana baNkulunkulu uthabaza kubaleka bayegangeni ngale. So when the 7 last plagues are poured, the children of God will be in the wilderness. I have heard some preachers who preach and say, kuleli langa mzalwane uzathu drive imota omnye ngamuzwa kuleli ndawo echumayela esithi kuleli langa yathuhlezi so unathi tiye uzomunye sesithi khona ngicela ukudlule sesiya ezulwini. Zintshumayelo zabantu abangathatha isikhathi babala iBhayibheli abalamadlabuzane. Ngilapha ekuseni ku challenge abachumayela ukuthi kasichumayele ngedlabuzane kodwa sichumayela what the book says. The book says when Jesus Christ comes, the children of God will be in the wilderness. So let's sum up the passage yet. Having said all this, intshumayelo siphelile sesingachasisa okukodwa okubili okwenzakala lapha. So the 7th plague, which is the last plague, lizwile nxa ngibala as I was heading towards the end, kuthiwa izihlenge zasuswa, intaba zasuswa. This is the second coming of Jesus. But just before Jesus Christ comes, something interesting happens, which I want nxa sizakuyaphila ezimulini into kumele sithi focus on ngoba okunengi lokho okwenzakalayo ezimulini okunye kasilamandla ukuthi sikuvikele, but the devil wants us wants to distract our attention from this greatest event of all times, which emfuna siyinanzelele. Now umbuzo oqala uthi wona uJohn lapha uthena wazwakala umdumo, thunder. Now we need to ask the Bible, what does thunder represent in Bible prophecy?
It's very simple, this one. The Bible takes for granted that you have read other parts of the scripture. I will just give this one as a reference. Ungafunda Exodus chapter 19, chapter 20, chapter 19 chapter 20. This was a scenario. uNkulunkulu utshela uMoses, utshela ibandla lonke ukuthi ngizafuna ukukhuluma labo direct, kasihlanganeni entabeni at the foot of Mount Sinai. So the announcement went ukuthi uNkulunkulu uzakusivakatshela. Ungayifunda ichapter le ithi yona kwazwakala umdumo, kwaba lokuphazima, kwaba lokuzamazama. Then the response of Israel was interesting. But when Moses, no, kasifuna uNkulunkulu kanjani akhulume lathi, uNkulunkulu akakhulume lawe, ungangcono silalele second hand information wena ususitshela ukuthi uNkulunkulu utheni. So thunder in prophecy represents the voice of God. So what is happening in the seventh last plague? Before sikuthukulule lokhu, let's rewind a bit and read Revelation chapter 10. This one kumele sibale ibandla lisizwa. I'll read it in English, then see translation in and see what is happening here. Ngifuna ukutrade very softly lapha ngoba indaba engikhulumayo is a sensitive but very interesting subject. Now Revelation chapter 10 verse 4. Now when the seven thunders uttered their voices, listen to this one very careful. When the seven thunders uttered their voices, I was about to write. But I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the seven thunders uttered and do not write them. Interestingly, we need not to be alarmed. uNkulunkulu kabhali izinto ezokuthi uyashiya si confused. It's very clear. Sesibonile ukuthi thunder represents the voice of God. Now, when the thunder becomes seven thunders, I don't need to introduce number 7 if you are a good Bible student. From Genesis to Revelation, this number 7 is dominant. This is the number of God. Inamba kamlimu leyi bazalwane lapho eqanjwa khona uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba ngensuku eziyisithupha, ngosuku lwesikhombisa wabusisa, walwenza labangcwele, yilusuku kumele kukhonzwe ngalo. That is why kule debate enkulu kangaka emhlabeni. The issue is not people or ama church, the issue is the devil challenging the authority of God or challenging the character of God. Throughout the Bible, the number 7 is dominant. This is the perfect number of God that denotes perfection and completeness. So when the voice of God at its perfection, at its completeness, uttered its voices, uJohn wayefuna ukubhala lokhu ilizwi likaThixo lalimtshele khona kuyini uJohn ayekubona lapha. John was told the date, day, second, hour, month, year of the second coming, and he wanted to write down ilizwi lathi ungabhali. Don't write down, seal up these words. Even ungafunda ngomapostoli Paul ngempilo yakhe uzakutshela ukuthi in a vision he was told the date, day, month, second, year of the second coming, but he was told not to write. Finally, the pen of inspiration told him that the just will have to live by faith. When you read the book, The Last Day Events, Ellen White, she was told the date, day, year, second of the second coming of Christ. But she was not allowed also to publish it. For the righteous must live by faith, not live according to dates. So, uJohn lapha ku Revelation chapter 16, when we sesegangeni ngale, God is going to announce the day, the date, and the time. Bantu abami lungiselelani sesihamba sesiya ekhaya. But ngapha kulaba lo Paul esilo amadoda redemption ahlabela ingoma engithanda athi bona bazawuzwa kungumdumo. So it depends on whose side you are. If you will be on that other side, you will hear the complete and perfect voice of God. But now this other side, just like the children of Israel, uzakuzwa kungumdumo owesabekayo but safuna ukuza uNkulunkulu ekhuluma. So it depends on whose side you are. But uNkulunkulu that time uza announce a date,
le day lesikhathi sokuza kwakhe abantwana bakhe besegangeni ngale. Yilokhu nsithi mina kumele silungiselele ukuzwa umdumo. The voice of God one day will sound like thunder to those who are not prepared to hearken to it. And I want to thank God for the Adventist Church, because now there is a program ethi yona abantu ababala iBhayibheli nini bathandekayo suku zonke. We are being prepared for thunder, but woe to those abazadelela ukujayela ilizwi likamlimo. Kade uJesu wathi ekhuluma kwelinye ilanga, John chapter 10, wathi mina ngingumalusi olungileyo, ezami izimvu ziyanjani bantu, ziyalizwa elami ilizwi. So those who are used to the word of God besaphila, even if they are dead for 2,000 years, for 6,000 years, uJesu amemeza kawani lokufa akuzukuba le power to avoid them to hear the voice of God. But unfortunately, for those who have not likened themselves, bazijayeza ukuzwa ilizwi likaThixo, the voice of God will be like thunder. Izabe sesabeka. So it just depends on which side you are. But now a bit of science. Ke singene ku science kancane. Now according to science, I'm not a scientist, but I also appreciate science. Bathi bona lightning precedes thunder. Right, my scientist? Okuqalayo ngumbani bese kubuya umdumo, right? So nxa silandela lokhu kuthi ukuthi ngiyakwazi abantu abaningi bale esaba izulu ikakhulu nxa liduma lo mbani lapha, ikakhulu abaloyayo. Ngelinye ilanga sasisidla amazambana, ngazi ngalitshela istory lesi, nxa ngalitshela ayi kwenzakala, ngiyabe lokho ngilitshela futhi. Sasidla amazambana laduma izulu. Angisho ukuthi lwana umama uyaloya, kodwa babemutsho nje ukuthi uyaloya. So angazi lami ngangingumntwana ngiphonga liqoqele kwayenzakalayo, anchongo lutho ngalokho. Laduma likamlimi weqothi yekela ukudla amazambane, ngamangala ukuthi amazambane alani lokuduma kwezulu. So people fear thunder. But now for those abayesaba izulu kakhulu umdumo, this is an assignment which is simple, emfuna lihlale lilayo lize liye kufa. Ungabona izulu sulizwa ukuduma, umbani kudala unjani uchayile. Sizonke bathandekayo. Now let's take this lesson of nature and apply it to our sermon, then we close as we conclude our subject. So if lightning precedes thunder, so since we are preparing to hearken to thunder, it means we cannot prepare ourselves when lightning is not yet struck. But now let me tell you this morning, lightning has already struck planet Earth, and the effects of lightning have been largely felt in the families. Hey, umbani suchayile, nxa ukhuthile ngoba abanye benu litshona libukela opopayi. So opopayi abakwazi into leze lightning, akulanto ozayibona uzabutshona ubukela opopayi, yikho le behavior yakho izabe njengabo opopayi. Abanye litshona libukela obaba abagqoka ama-underwear abanqunu libasupporta. So akulanto ozabayazi, wahlala usemnyameni, you don't know that lightning is struck, because wena utshona usupport obaba abagqoka ama-underwear. That's what you spend your time doing. Abanye litshona lilandela ama-series amade angapheliyo, ngaze liye ekhemithi nxa uphenduka yabe uyu-update cishe intshumayelo zonke udelete update ngama-series. So ukungabi kwathi lightning has struck, it's your own fault. But for those who have followed the prophetic chart, they know that lightning is what? Has struck, and the effects of lightning have been largely felt on the families. I'm here to announce to you that the effects of lightning are already felt on the families. Thunder has to follow, because lightning is what? Is struck. Remember, this is a lesson from nature. We're trying to understand the word of God now. Now, when I look at relationships in the family, I just wish to have time with those sisibami. I wish to but you know, when I get there, the very first time as long as gets a corner, lomlilu khona emafonini, abantu la nxa bekhuluma ngabe bakhuluma lawe bengaphi bantu besemafonini. So people no longer have time for relationships. Hamba ubone ezimulini nxa singilamanga check imuli yangini, uyafica abantu behlezi bethule betezwi kungelo ukukhuluma lomunye, abantu bebusy besemafonini. Lightning has struck planet Earth, and the effects of that lightning
have been highly felt in the families. No relationships. Kulabantu abangazomkabo la kodwa bahlezi labo nsuku zonke bazingcono bakhuluma ngcono lo mngane abanye bazi bakutsho ngamuzwa omnye umama ekhuluma lilunga lebandla wathi mina I feel I express myself better to my friend than to my husband. In my heart I said, you are actually married to your friend. It's just that the law has binded you to this other man, but you are married to this other one. So people are now suffering from the effects of lightning. Abantu bayafisa ukuba lobudlelwane, believe me, bayafisa osisi laba nawo ukuthi baqoqe, bayafisa ukuba but because the effects of lightning are felt in the families, abantu bathi phela umbane ungachaya vele wona nje naturally uchiya into zingafanani, uchiya abantu beqhuqa, so especially abantu abangani balo izindaba kwabo ungana kucaci phambi kwamlimi babayisaba kakhulu umbane. Nxa usingilama khona lokho khangela wena indlela esaba ngayo umbane, ukhangela umngane wakho uzabona ukuthi i-character yakhe is questionable before God. Yikho sesaba umbane kakhulu. So the effects are felt. WhatsApp is destroying and killing family relationships. As I'm speaking to right now, I'm at divorce, but when 1 out of 2 marriages always end in divorce, and one of the major contributing factors in Davanales Krumangaye WhatsApp, if you are not careful, mzalwane, not careful, mtomucha, lawya khona laphana, you'll be part of these statistics because lightning has struck and the effects are felt in the families. I talked about the issue of divorce. It seems like people are marrying to divorce and divorcing to remarry. This is the order of the day. Even in the church of God, people are just divorcing and remarrying as a game. It was something that is difficult. Not nowadays, these days, divorce is nothing. We are talking about this year, Mrs. Moyo, after next year, Mrs. Banda, right? We are now used to it. The effects of lightning have been felt largely in the family. Family life is the most affected thing. Orphanage, I talked about this, widows and widowers. Abantu sebakujayela lama title lawa bawajayele kanti singathama widows kasukume abantu basukuma bekhululekile. They are now used even to the title, such a title ebuhlungu kangaka, but because the effects of lightning have been felt, we are now used even to these titles ezingekho la kuma birth certificate ethu. Ngiyezwa bathi bona lapha kulabantu umlimu abathi nxa bedalwa badalwe bengamadoda belemizwa amadoda bengomama belemizwa abanye omama. Lelani bazalwane kangikwali mina as I'm standing here, please get this one very clear. Kangikwali uthi bakhona abantu abazalwa belemizwa yabanye omama. This one angikwali. Likuzwa kuhle lokho bandla? Angikwali futhi ukuthi bakhona obaba abazalwa belemizwa yabanye obaba. Njengalokhu ngingakwali futhi ukuthi bakhona abantu abazalwa belama private parts angu2 A1 angikwali khona lokho. Khona lokho njengoba ngingakwali kangikwali futhi ukuthi bakhona abantu abazalwa bele demon lokuloya. Kangikwali futhi ukuthi bakhona abantu abazalwa belobusela. Kangikwali futhi ukuthi bakhona abantu abazalwa belengqondo yokuhlamuka. So angikwehlukanisi lokhu ngoba kimi konke lokhu kuyizolo. But nanku engakuvumiyo ukuthi laba abantu abazalwa belamadimoni okuloya, abantu abazalwa belamadimoni obusela, abantu abazalwa belamadimoni okunye abanye, labazalwa belobunkochane, lobu lesbian laba bavele esandleni sikamlimi lokhu nyakwala ngoba these are the effects of lightning. Thunder has to roar. Ngamzalwana njalo kumele wena uhambe uyekhuleka uNkulunkulu akulungisise ube right. Let me just touch on my friends youth relationships. Lapha nyakutshela lapha nxa ungasukumisa abantu abatsha lapha the song of the day la kuma WhatsApp lapha ama profile picture heartbreak amhliziyo zibreak kodwa zona zi right khona la abantu abasha nxa ngabasukumisa. This is the order of the day ngoba vele ama relationships afonywa under lightning, they are bound vele lokulandela the behavior of lightning. Akuqondakala ukuthi kuyiwa ngapi ngoba abanye kuye kuphaziphelele yabona izulu lingaphazima. I'm taking lessons from nature here. Izulu lingaphazima so abantu bayenza into abangayikhangelanga. Omunye izulu lingaphazima uyadumela isitulo abambelele khona lapha. Bakhona abantu abakhomba njalo labakhombisa njalo these days. Angayethukela ekhoneni abona ama hips
So these are kind of relationships of our days. So lightning has struck. So we expect thunder to roar. So abantu bayabreak amahathi lapha. Okunye okuningi kwakhona ungakhangela ama-reasons yibo futhi abazenzeleyo ngoba bafome ama-relationships under the influence of lightning, not under the influence of the Spirit of God. Wrong courtship practices. We are experiencing the effects of lightning. Dead marriages. Ke ngigudle ngibitha nabazali bami sikutheater lapha kumele selapheke ezimulini. Ke ngigudle bakhona abantu bese church behlabela sibili uthi Mlindi ngitshele ngokusa ngobuhle beziyoni kodwa ngikhaya lapha abantwana kabayiboni iziyoni. As I'm standing to you right now, I can confirm ukuthi statistics reveal ukuthi over 70%, if not close to 80% to 90%, yabantwana abakhulele church bezelwe ngamasabatha, ubaba ngomsabatha, umama ngomsabatha, nxa sebekhulile bayachiya ichurch. Can I tell you the major reasons? Kulama reasons amaningi enye ngikhona ukuthi abantwana bayahlamuka, but this is the major one ezalishare yona. The major one ukuthi izulu kabalibonanga ngikhaya. God is ideally ubaba ngu-church elder e-church, but ngikhaya isilwane, umama ngu-superintendent e-church, nguye deacon, umama kadoka kalovu lamapheya ngu-2 uniform kadoka, women's ministry zula ngu-3, but ngikhaya isilwane, ngala sikhathi labantwana, ngakho open ebantwaneni, umntwana use-university, 23 years sekhulile, uyeza kuthiwa amfuna umuntu okhombayo lapha egumeni, amfuna umuntu okhombisali sesebancane, kodwa yena wakhombile 13 years. Very unfair parents nowadays. So we need people who can be fair. We need people who can come out in the open. So there are some people who are in dead marriages as a result. But if the marriage dies, affect in such dead marriages. But hatred. The church is simple, just spirit of prophecy. Effects angikhaya ukho right, so challenge yonke into le church. Umfundisi ukuthinta lapho ukuthi abantu abalenkane e-church ungakukhangela khona lokho abantu abalenkane e-church abaphikisa into ezinkli. Uyeza abantu bebuza in our time right now, uyeza umuntu ebuze sithi kambe singabona njani lezi sigqoko ngezabomama lezi ngezabobaba. Ungakukhayela ukuthi wakhona kuvela ngibo vele into kazikho clear ngoba babukela le television abantu bekhisana kuyiwa kula problem vele sokunormal ngibo labantu aqomanda bayabukela, so kuye into azisekho clear, so into evela emulini, so ubuhlamuko obukhulu obusemhlabeni bazalwane buvela ezimuleni. The effects of dead marriages affect much the children kakhulu. God's ideal for the families was that the families rehearse what heaven is. That was God's plan. Iplan kamlimbe kuyikuthi bobaba lina elilala bomama bekumele uthi nxa utshela umntwana ongakazwisisi la abantwana abancane laba abangazwisisi ngezulu uthi mntanami ezulwini kebe kunjengangikhaya. But I fear this morning if ungahamba uyekhuluma statement lesi mama la babo la uyetshela umntwana ukuthi ezulwini kunjengangikhaya, next week abantwana laba nxa beniwe ithuba laba bebengasoze bephenduke futhi echechi ngoba ezulwini nxa kunjengangikhaya igehena lingcono. You can never dare that, say that ngesituation ngendlela okuphilwa ngayo ngikhaya ngoba abantwana bakazi babone umama lo baba uthando lwakhona kabaluboni, there is no communication, there is nothing, kuphonga ukuphilwa nje kuphela kwenziwa umathanda lapha. Ngaye ngathi mfundisa kwesinye isikolo senze temporal teaching esakithi isikolo sakithi se-church, ngasembhalisa ngamfundisa grade 5. So ngangisiba lesikhathi every day just 5 minutes zokurelaxa. Akukho lokho I mean angikungisola, I'm not a qualified teacher, yikho lapho ngasenza into ezinjalo. So ngiyakwazi amantiyazi athi wakuthatha ngapi khona lokho wavela ekhanda lami la. So nanku engangikwenza la ngasithi every day kuba le 5 minutes zokunjani zokurelax. So what I used to do ngasithi abantwana kabakhululeke bekhulume anything whether ngami kumbe ufuna ukunithethisa nithethise. In those 5 minutes you were allowed to say anything. I wanted to cultivate a spirit sokuba free. So lizangixolela linela train wayo ngoba ngangiyange ecollege so angikwazi mbe kunjalo ke. So this other day ngangibuza abantwana ukuthi kuyini namhla nge5 minutes ngifuna si discuss into elizonda kakhulu libhale emaphepheni. Umfana onggrade 5 wabhala wathi into engizonda kakhulu mina ukuthi umama ebengenisa izikomba nsuku zonke ubaba yena esegoli. Grade 5. So I saw newspaper lokho into engayibhalwa ngumfana ograde 5. So the effects of lightning have been felt in the families, but God's ideal for the families was that the families rehearse what heaven will be like. So it is my prayer this morning uthi uNkulunkulu enika amandla
kulezinye izinto bazalwane engingelamandla okuzitshintsha mina ukuthi sengiyintandane mntwana olapha akukho emandleni akho ukukutshintsha. Kulabanye abantu abahlala belokhe betshekisa amakhanda becabanga ngehistory yabo. Omunye umuntu wathi yena, there are some people who dwell much in their past until they are buried in their wretched history. Lo muntu akhona ngamusa esikolo kuthiwa sibhalele ama-corrections ngutisha, kezwa utisha ekhuluma ngolokhu ebhizi ecabanga ukuthi mina kodwa ngiyintandane. Kodwa kade samina ukuphi uhlala vele ehlobile ngoba yena uyintandane. Abanye bakukhonza ukuba yintandane lapha. Kubuhlungu lokho engikhuluma kodwa kuliqiniso. Kulabantu abakukhonza ukuba yintandane khona lapha bakubona into emangalisayo beze ukuthi mina shwa ngiyintandane. Lobe khonjiswa kumbe ekhombisa mina kodwa shwa ngiyintandane mngane wami. Kuye sokuyinto yokuziqakisa ngayo. Abanye ngabafelokazi labafelo abalapha bayakukhonza ukuba abafelokazi. Thina njengama-widows uyakuzwa lokhu istatement lokuzigqaja phakathi. Thina njengama-widows, thina njengabafelwa sebakukhonza njengabantu abakhonza imikhuhlane yabo. This morning God is sending a warning. We can do the best with the legal that we have. Ngithi mina mama ungumfelokazi, you can turn your family to be a legal heaven kunjalo. Mama uyi-single parent, labantu abakho ababili ngoyedwa, you can actually make that atmosphere encane, that environment ekuyo to become legal heaven. Chamachaha lezi ntombi thina esila, we can make relationships ezizakuthi nxa umhlaba uzikhangele zithi hayi, even if lightning has struck, but at least i-relationship ezinjengaleziyana, these are ideal relationships. We can do it as young people. We can still form imizi thina esisafuna ukufoma imizi ezaba ngamazulu amancane lapho uJesu azakuphakanyiswa khona. It is my prayer this morning as Jesus is coming. Nxa uJesu ukuhola lokuzakwakhe lisondela, the few remaining days zokuphila engakwazi ukuthi umlimi unike zona, ngiyafisa ukuthi ngiphile impilo yokupractice ukuya ezulwini khathesi sesekhona lapha emhlabeni. Ngoba for those who have to be saints in heaven, will have to be saints first here on earth. Ungezwa abantu besithi hayi vela kula muntu ongcwele akula ngitsho ledwa bona laba njalo yiba bawumanayo bakhona abantu abangcwele, otherwise ngakulo yi1 ngamlimisi wasidestroya sonke bakhona. Nxa wena ukwazi ukuthi lichapha wenze kuhle ungasidisqualify sonke. Kulabanye afanele ngambezi khona lapha echurch ngingahlala phansi ngikhuluma lokho badala landli nganzonda so ukuthi ngikhulume ngoba lami ngumuntu omutsha. Kulaba afanele ngambezi le church abanye bakhona laba bathi hayi echurch akulamankazana iziphofu ezibanekwe ngumbane kaziboni. Achesha kulamankazana agcwele amankazana siphukuphuku khangela uthalaze emacengo inxa uqeda ukukhuluma just a stone throw away agcwele amankazana zama ukukhipha umbane okuphandlileyo uzabona kuhle amankazana akho nechurch. Okunye kubangelwa ukuthi wena ingxenye uhamba under influence yombane, hamba ngeinfluence right uzabona kuhle uNkulunkulu uzanjani uzakutshengisa. Same applies to kini mankazana thini rabhe kakhulu ngapha bafanele ngoba yithi esiqalisa izindaba. So it is my prayer this afternoon uNkulunkulu nxa emphathisa, I want nxa ngizaba lethuba lokufoma imuli ngifome a family that can practice heaven here on planet earth. Labantwana abazaba kwasezulwini ke kunjengangikhaya anti kunjalo bathandekayo. Is it your prayer this afternoon? Uyakwazi la kumele uye correcta khona. Okunye kukhulunywe phakathi kweviki kunengi, okunye sekuthintile lapha, okunye indaba engani ziyahlekisa, but libonile I was very serious. Uthi wena uNkulunkulu umphathisa, I want to go and start rehearsing heaven efamilini yangikhaya. Angikudingi ukuthi lihlala njani, angikudingi isimo sefamily lokhana akukho emandleni ethu singazama ukudiscussa so sikutshintshe, but we are saying this afternoon we want to have a special prayer for people who are making decisions zokuya rehearsa heaven at home. Ngoba abambani liqalisa kutsha ngubani walitshela ukuthi kuba ngubaba kumele uhlala uhwaqile wesabeke serious kakhulu. Asiyo model kababa leyo ngeyinye model esingayaziyo ingxe yabo neBukadnezar abengazi umlimo ngoba ngubaba osimayilayo konke labantwana abantwana babe open kuwe into ziyakuhamba. I'm challenging you obaba abalapha, ukhona yini olomthandazo njengowami nxa ngikhuleka ngoba nxa ngiqeda ukukhuleka ovala ngomthandazo uyavala. Ukhona yini njengami ame ngezinyawo sibe le special prayer as we close the service this afternoon. Maybe by chance before ngakakhuleka I fear not to make this call, for I don't know if I'm going to have an opportunity to speak the same message to someone this morning. Therefore allow me to extend this call engasoze ngiyenze event. Maybe by chance ukhona la, you know abantu bayathanda ukuyengwa kakhulu. Kulabantu abanye bakhona lapha bayahamba kwabanye abantu bafike babatshele bathi hayi mina ngakulungisela umuzi wakho. Ngathi ngitshela omunye ngathi mina before akulungisela umuzi akucheck yena wakho umuzi athola ukuthi yena udivorceile kumbula abayi2
yena ngokwakhe uyehluleka, so kuyini okumenza kwanisa ukulungisa wakho. Akula ntwana wami singatshoni siyengwa. Jesus is just the solution for planet Earth today. Konke okunye imizamo okhona lokho kwabantu kuyachabalala. So ukhona ekuseni uthi hayi inkosi ingenzela umusa. I want Jesus to be the foundation of my home. I want Jesus to be the foundation of my life. Mina ngifuna ukwamukela uJesu abe nguye othungamela impilo. Uthi na ithuba bengakalitholi njalo, but as you close this service, lami ngifuna ukuthi ngithole ithuba lokwamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Ukhona ino njalo nxa ngikhuleka ngamvalele phana, just raise up your hand so that ngikukhulekele a special prayer. Ukhona ino njalo, you are saying I want Jesus to be the foundation of my life. Kuma umuntu omutsha uthi bemponga uform ama relationships. I want God to be the one who is the foundation. Konke ngikwenza empilweni nami. If it is your prayer, raise up your hand ngikukhulekele in a very special manner. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukufika esiqongweni salona leli viki lapho esifunda khona ngumdumo omkhulu ozayo. But siyabona baba, the effects of lightning, we are feeling them in the families. Aloba besinganika ithuba lokulandisa lapha baba ezimuli esiphuma phakathi kwazo, iningi lethu besingasoze siqede kulandisa, sesikhala la ngezinyembezi. Sinjengabantu abatsha siphuma abanye kuma relationships abuhlungu, abanye siphakathi kwawo, abanye sisiswele ngoba sazicommita, sazenza lezi izinto ezesabekayo sokunzima ukuthi siphume. Ngiyakhuleka ngalikuseni Nkosi uthi umoya wakho ingcwele sipha amandla okusuka lapha siyenza izinqumo zokuqalisa kutsha, sithi start racing heaven empilweni zethu esiphila kuzo. I know bakhona abasuka kuma child guided families lapha. Ngiyakhuleka baba ukuthi banika amandla okubana bayekwanisa ukupractice iheaven. Kuna le situation abakiyo, bakhona abafelokazi, bakhona abafela, bakhona ama couples lapha imtshado esifile okungasahambi khona izinto, sebehlala ukuthi bengathini, kuyathwana echurch bengadivorce. Ngiyakhuleka ngalikuseni the spirit of reviving ama marriages aphakathi kwethu lapha. Sincedise umuntu umunye ngamunye. Ngiyakhulekela abantwana in a special way, abanye bakhala ngemizi lapha basuka khona. Vuselela ispirit se family life ideal yezulu kumuntu umunye ngamunye lapha. Sincedise, ngiyakwazi bakhona phakathi kwethu abafisa ukuhamba lawe njengenkosi lomsindisi. Benzele kahle baba, banike ithuba elihle lokuthi bangangeni ethulini oluqandayo bengenzanga lesi sinqumo, ngoba kungumthandazo wethu baba. Kasifisa ukukhutha this great reunion esifunda ngayo ku Revelation, lapho esakuhlangana khona phinde sehlukana, ngoba isituation esiphakathi kwakhe sibuhlungu kangaka baba. Iba lathu senzele kahle umuntu umunye ngamunye, lona leli lizwi ulivikele ngobukhwele obukhulu enhlizweni zethu, uthi omubi engasatheli lona, ngoba umthandazo wethu ukuthi siphile ngentando yakho ensukwini ezimbi kangaka esiphila kizo. Nxa siqhubeka sikhuleka ngakuwe, siyafisa ukuthi siqhubeka usizwa ukubonga kwethu nale inkonzo. Baba wethu othandekayo, sekuphakamene ekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ngesipho sempilo othi wasinika sona. Ngasona lesi sikhathi selikhulungile izwi lakho. Siyabonga Jesu ngoba labantu ufuna bezwe balizwile. Labo ufuna bephenduke, sicela ngani uNkulunkulu bengaphenduka. Laba abasese kuma valley of making ama decision, sicela ngani ungabasiza wena Jesu. Bengalali bengakukhethanga njengenkosi lomsindisi. Sibusise khonapha kulona leli lizwe sesilizwile. Sicela ngani lingasakha lisenze sifanele umbuso ozamasinyane. Sigcine khathesi nxa sathi sehlukane, sicela ngani ungaba lathi sihlangane futhi emini kuleli lizwe lizathi likhulunywe uNkulunkulu. Sicela ngani ungalibusisa, busisa khathesi nxa siya kulunch, lokhu kudla esizathi sikudle, sicela ngani ungabusiswa nguwe. Sigcine kusakhe uNkulunkulu size sifinyelele ekhaya ezulwini, ukuthi sokuphezwe konke dumo lobukhosi buze ngakuwe. Sekukuhle ekhaya lapho sizothatha umsebenzi wezandla zakho. Siyaloyisa ukuthi lathi sitholakale singabasindisiweyo. Ngayo Jesu siyakhuleka, amen.